Hello everyone. This is the CEO of the DigiU ecosystem, Alexey Ognev. Welcome to the webinar. Let's today, from the very beginning, prepare your questions, and I ask you to ask your questions in your chats. And in the end of the webinar, I will gladly answer your questions. I would like to have these questions maximum interesting and useful for everyone. And through these questions, we have our dialogue very informative. So today, at this webinar, we're gonna talk about our current events. In the beginning of March, we started high activity within our venture fund. We had an unscheduled webinar with Alexander E. on our deal with the tokenization project Binary X, about our cooperation, and today we will talk about that. Also, we will discuss activities this month because they are connected with this deal, with this company, and the people who invest, buy, and promote our ecosystem with us. For those who haven't seen, who haven't watched our previous webinar, let me tell you that in the end of February, we had negotiations with a very interesting company which tokenize real estate objects. And this company developed unique technology, and that's not only about technical things. Maybe you have heard the term tokenization of everything. Now we will talk about legal part. We have found this project, we researched it, and we managed to get in the seed round of this. This year, our venture capital fund is really active, and we expand it, and this fund accelerate our speed, and our task now is to invest on the very early stages and increase our portfolio and probable earnings from successful projects. And we are always trying to get into pre-seed rounds to get more profitable terms. As we don't have so much money as the giants in venture funds have. So this is one of the main parts, is seed round. The second part, why we have chosen this project, is trend. One of the rules in this market is to invest
in trending projects, because this increases chance to succeed, because there are a lot of projects and the trending ones have really high chances to succeed. So this was really important too. And the third part is the technology itself. We have always said from 2019 that there is fundamental problem which back now the gap between real and unreal, virtual. We see these perspectives in technical spheres and directions. We are really immersed in our computers and internet, but still we are in a real world, and the real world objects have the real price. They are legal. We can get loans on these objects. And the person or company who will solve the problem of transaction between real and unreal will help us to implement idea of metaverse, saving all the properties we have in real world. And solving of this problem is really important. And this year, there started to emerge some first ideas. So the solution is not really difficult, but not available for everybody. So the company Binary X developed this idea, and they implemented it in practice. Approach of tokenization and managing of these real estate objects, which is legally available in every country, and they meet the most strict legislation of the USA, and we invest in this technology, in this very trend. And we also understand that we can own this, and we will use it in our ecosystem. It's mostly implement high priority of usage of these technologies, because it is interesting for us. We collect our ecosystem puzzle by puzzle, and at the end we will create our virtual world, metaverse, and we will have necessary technologies. And we will earn from this all. So apart from developing our own technologies in AI and blockchain, we are one of the first who in 2019 and 2020 we started to emerge these technologies, and we saw these technologies are working more effectively together. So our task is to combine and connect the technologies.
So we select all the projects looking on their compatibility with our ecosystem. So that's why we have chosen this company, Binary X. And soon, I hope, it will get into our investment portfolio. We have agreed on $300,000. Мы были приятно удивлены, да, что этот сейл точно так же, как и все предыдущие, So all this sale was closed 28 часов, но вот за это время within 28 hours. по-моему, человек And 181 person bought token package which are not available anywhere else. So everybody were sending their thanks for us, and it was really, really great that our investors know these technologies and they understand the profitability of this project. So this investment is urgent, there is a window of opportunity, and we need to prepare $250 тысяч. То есть сейчас мы проводим максимальное количество активностей, связанное с тем, чтобы needed amount of money. It is $250,000. So we need that every partners, every investors in our ecosystem pay their installments, and our task before 24th of March to close this deal, because Binary X is planning to launch the project on 24th of March, and every one of you can use this. And after this, it will be really difficult to meet our agreements and keep this price. So I recommend everybody to pay attention on all the activities in our ecosystem. So check all your installments, check you have no overdue installments, check you used all the bonuses. So this month, together with private round, we are planning to have a snapshot. What is that? DigiU ecosystem buys tokens of Binary X, and part of them, as you get used by EYWA, will be allocated between those who from the 1st to 24th of March will make a payment in your personal account. You can pay on your installment, you can buy any package. So with any payment you will get certain amount of shares, and on these paid shares in this very period you will get Binary X tokens and will become owners of it. So this is a unique opportunity. We will allocate maximum 20% of tokens, but we now think that it will be about 5 or 10%. So I call everybody to pay attention on this promotion and make sure your partners know about this. So I will repeat all the activities
смогут сегодня that we услышать. have. Да. Ну и помимо того, что мы выбирали этот проект как And тот, в okay, который мы apart хотим from инвестировать, we хотим, have chosen this project, собственно, that project признаков, in которые which я we уже want озвучил, to естественно, invest, мы планируем на этом проекте заработать. of course, И видим we want множество to вариантов earn это from сделать. it. Сейчас я некоторые из них перечислю. Да. Первый вариант. So what are the Любой options? The венчурный first фонд, one, мы, собственно, зарабатываем на we разнице earn входа в on компанию a и difference выхода из нее, да, on если будет принято такое решение. То есть, как enter правило, and венчурные getting фонды out заходят from на the ранней стадии и fund. потом при необходимости либо выходят Venture из fund gets раунд enter А, on a раунд Б, seed либо там round самых and завершающих gets стадий. out И все это, on a как A or B rounds. приятно об этом говорить, делается с прибылью. And Соответственно, у нас есть и everything такая цель, я думаю, такая опция тоже нам будет доступна. Вот. Ну и, gain естественно, мы money. хотим зарабатывать, когда этот проект будет развиваться. Of Что course, это we значит? want to Это значит, earn when что this project will succeed сам and проект, да, develop. So the планирует быть project коммерчески itself успешным, и мы, как держатели is большого planning to be количества токенов этого successful, проекта, будем получать and дивиденды we will от have деятельности. Да, dividends соответственно, from the очень activity понятная of this бизнес-модель company. на текущий It is момент. really clear business model. Маркетплейсов недвижимости, It is которые marketplace of предполагается properties токенизировать, да, и which are другие planned to tokenize, сопутствующие and способы заработка, other которые ways также, of собственно, earning. привычны в реальном мире, но пока еще недоступны в виртуальном. Да, это там и It is, покупка-продажа for объектов example, недвижимости и, собственно, какие-то selling and purchase банковские of properties, различные инструменты в виде кредитования, and, залогов for и так example, далее. То есть loans, все это, естественно, облагается etc. определенной So комиссией all и, these естественно, распределяется have как дивиденды commission среди держателей, and среди allocated as держателей dividends вот этого between токена. Поэтому мы token планируем, holders. когда этот проект начнет So зарабатывать, when this часть project от will прибыли, earn, we are естественно, planning part of отправлять the на выплату earning дивидендов всем держателям и sent долей, to и, соответственно, dividends отправлять to, их на развитие экосистемы. То есть to это develop our потенциально company and еще один to продукт, который our investors. добавит So свою this часть в is ваши дивиденды. also a Поэтому factor that will add еще, money to собственно, your об этом dividends. помню. Ну, а любая наша сделка, которая And будет совершена any на deals ранней стадии и, например, из которой мы вышли on на an более early поздней стадии, stage это, естественно, прибыль, да, которую мы точно так же is разделяем always среди earning, наших which инвесторов we и are системы allocated between DigiU. Ну our и, собственно, between что our очень investors. радует. Поэтому And we это are еще really одна glad причина. to Ну have и, this. собственно, наша задача, помимо того, что, точнее, не задача, а And возможность, now это также our перед нами открылась, opportunity помимо того, that что we мы have now, извлекаем прибыль, помимо того, что мы получаем трендовую together технологию, with помимо the того, что можем obtaining trend in использовать эту технологию, technology очевидно, мы and еще становимся opportunity to use крупным it, членом DAO. we Да, are это организация, becoming которая a может влиять на main and управление, которая major может зарабатывать partner на стейкинге. Это еще один of вид DAO. дохода, который мы This is отправляем another в way дивиденды. И, of соответственно, earning money. может вести деятельность legal oracle, это того And there субъекта, are который also принимает legal участие в oracles оценке недвижимости, который принимает who evaluate участие в проверке, и, естественно, real деятельность estate этого objects, legal objects. oracle, она оплачивается. And Нам the эта activity система, of ну, legal может быть, не все oracle из is перечисленного интересно, paid. да, если у нас там будет возможность So if you will have фокус на том, чтобы opportunity становиться этим legal oracle, мы, естественно, будем это делать. and desire to Все become будем this делать legal постепенно. Ну oracle, и we will give you such an также opportunity. мы видим для себя, Also, наверное, интерес в том, чтобы we попробовать are самим interested токенизировать несколько to объектов недвижимости. Я напомню, что tokenize у ourselves нас в планах там, в some этом году objects. This year, открыть we are несколько planning to национальных open представительств representative различных, там, и offices. именно уже о каком-то физическом присутствии в тех странах, We are talking физическом about присутствии, physical в плане appearance офиса, в плане недвижимости, in да, different и, может быть, companies там in different countries. других форм, да, и, наверное, нам было бы интересно And maybe сделать we так, will чтобы be interested недвижимость, которая to является make нашим this национальным представительством, принадлежала property, экосистеме, these была offices токенизирована, и чтобы, например, партнеры из be этой страны, tokenized, из всех стран and the нашей partners экосистемы in могли any countries ей полноправно владеть, can могли own these понимать, как это в offices реальном мире, да, and understand how is it технология like, работает, как how управлять this этой недвижимостью, technology как там runs, проектировать how на to то, чтобы manage this часть, technology, не знаю, там, how to квадратных метров make сдать, decision часть продать, to как rent out распорядиться some part прибылью, of которую вы this получили. В любом property случае, вот
and so on. Вот эта часть, So которая anyway, будет нами реализована самое we will кратчайшее время, да, implement попробуем сделать this так, чтобы very soon, одно, а может быть и все национальные and we will представительства, try которые to мы будем make открывать, all our открывались в representative форме offices токенизированной недвижимости, чтобы as на деле tokenized каждый инвестор property, стал so совладельцем that и получал every investor вот can get примерно такие earnings основные моменты and be a мы co-owner. рассматривали, да, выгоды наблюдали для нашей So these экосистемы и, are естественно, проводили очень такой плотный these are юридический interesting анализ, things. там, очень много переговоров было с командой. We И had a важно lot of понимать, что negotiations with the в team, венчурной тусовке, and in в которой venture находится sphere, Александр, и в которой, собственно, where мы иногда Alexander E бываем, там, ну, как бы, is. все друг за другом наблюдают и делают So это как everybody observe each other точно так же, как for a long наблюдают за нами time. в рамках проекта EYWA, так и, собственно, мы наблюдаем за другими командами, So пересекаемся на we, разных as мероприятиях, EYWA, много общаемся, are изучаем, observed проверяем друг друга в деле и by только different потом принимаем projects, решения. and we Поэтому are observing вот, other собственно, помимо projects. тех выгод, которые я озвучил, естественно, была проделана и юридическая работа, и So we другого рода analyzed the исследования, да, legal для part того, of чтобы this принять project решение. Поэтому вот, to make a собственно, decision, этим я хотел поделиться. Сейчас попробуем and this is переходить what к I вопросам. wanted Я to надеюсь, tell что you. они потихоньку появляются. Okay, let's move to questions. I hope there Да. are some. Начнем, как правило, Okay. как принято у нас с We will русскоязычного start, чата. as usual, from the Russian chat. Вот, интересно. Okay, an interesting Здравствуйте. one. Будет ли еще закрытый сейл, Hello. пускай даже дороже, Will there be не успел another купить private Binary sale? X? I had no time Смотрите, ну вот, to buy если binary говорить на момент X. сейчас, то Okay. нет таких Well, no. как бы There опций у will нас нет. be, there will Мы not очень be быстро such an закрыли этот раунд, opportunity. хотя он We был have такой closed достаточно, this round 50 тысяч very долларов, это не quickly. маленькая сумма, да, но он закрылся очень быстро. It was И вот $50,000, на данный момент по нашей not a модели, little amount, которую but мы it was планируем close to проект really, системы really привлекать, fast. у нас больше нет возможности So we don't have an аллокации именно opportunity частным to give инвесторам. allocation to Поэтому private на сегодня я могу investors. сказать, что таких раундов не планируется. So we are not Если же нам planning удастся, such например, rounds. расширить аллокацию, да, If сделать we так, чтобы will мы, наша manage инвестиция в to проект составила, например, там, не 300 expand an тысяч долларов, allocation, да, как allocation, мы договорились, а, например, там 310, там 320, ну, if такое the То есть если вот эта сумма if расширится, the sum тогда will be more than в рамках вот желающих мы объявим. Но, как 300,000, правило, maybe не we всегда will это удается, announce потому it. что We will проекты, которые announce привлекают another венчурное private инвестирование, у sell. них есть определенная токеномика, есть определенные So there are комиссии some из спонсора, да, certain и tokenomics все and расписано. queue, Поэтому, and если удастся, everything is попробуем, но planned. сейчас пока такой So опции нет. maybe we will try it later, but Еще now одно. we don't have such an Затем opportunity. выплачивать дивиденды на данный момент. Можно использовать Why всю to прибыль pay в развитии dividends now? компании. Это ускорит You процесс can эффективной send all the реализации money проекта, to но можно developing of ускорить, the например, company. голосование. We can Ну, make, for example, я не скажу, например, что вот данное предложение, оно в целом voting. достаточно рациональное. И Well, okay, иногда, I когда мы see смотрим rationality финансовые in this показатели, да, мы question. понимаем, что Yes, we есть, например, understand некий маркетинговый that there эффект, is a да, marketing effect когда мы выплачиваем when дивиденды we нашим pay партнерам, dividends да, to люди our лучше продвигают partners, проект и так далее. И есть, наверное, and экономический there эффект. is Вот, economical к примеру, в effect. прошлом году, For в example, last 2022, year, нам удалось выплатить we have почти managed 180 тысяч долларов, to pay да, out дивидендов. about Ну, наверное, если бы у нас эта сумма была $180,000. сейчас, мы бы Maybe if эту we сделку could keep закрыли бы this более, например, быстро. money, Да. Есть в этом maybe здравый we смысл. would close Поэтому, this возможно, deal и проведем подобное faster, голосование в виде and maybe we хотя will бы исследования. Но также actually хочу сказать, что make this для нас, как для экосистемы, важно выплачивать дивиденды, make потому this что это, как помимо маркетингового эффекта, имеет еще такой, знаете, нам важно зарабатывать, да, нам option. важно делать так, чтобы наши продукты приносили So прибыль, it's нам very, важно это демонстрировать, very important for us поэтому мы это с большим удовольствием делаем. Ну и to партнеры, show that инвесторы our всегда этому радуются. products Поэтому, and projects я думаю, earn money. как минимум спросить, да, So наши at инвесторы least мы we можем. will ask И я думаю, это и сделаем. our
auditory our partners about this opportunity. Another question. It's not clear. Is binary X tokenomics is somehow used in economics? Well, please reformulate your question. As I said that this token is used in managing and allocating the earnings. So there are a lot of options to use this token. So yes, it is used in economics. Okay, another question. Many investors установки после 24 числа. Что бы с ними случилось? Я, наверное, попрошу оригинал этого вопроса мне отправить. I don't understand the translation. It's machine translation. Да, из французского чата. На сайте It's from French chat. мне удалось прочитать, что On the website Binary X, выставлено на продажу. On 24th of March, the first part of the project will be available to buy. Will it be available to buy a part of Villa from the personal account of DigiU? So no. If you want to take part in tokenization of the first Villa, you need to register to log in there, and it's important to understand. So there are two forms of tokens. Project tokens, in which we invest, they allow us to own part of project. So you own these tokens if you take part in tokenization. And these tokens will get people who will take part in snapshot. And there's another way of tokens. In Wyoming state in the United States, there is DAO registration, and it is an object token. So these two tokens are different. From the first one, you get one bonuses, and from the second one, you get another bonuses. So, for example, price of the apartment in Dubai will be more expensive than in some other place in the world. So the principle is not different from one in the real one. One apartment is more expensive, the other one is cheaper, so all this principle will be kept here. Because this technology opens a new approach. For example, me now in Russia, I go to a website, check any property, become an owner of some apartment, for example, and it is legal from the United States. It is backed by it. So, for example, you get to some government. So you don't go to some government building, for example, or website and register it. No, I just buy it through the website. So this is very important. So we firstly invest in the technology itself.
So when in Binary X platform there will be a launch on the first villa in Indonesia, I just recommend you to go there and take part, or maybe just watch this action. Or maybe you will buy part of these tokens. So when the team will complete their preparation stage, we will invite them. When they launch, after this, we will invite them to film an interview. We will ask questions from our auditory, and we will understand and comprehend the project more clearly. Okay, another question. What is the method of calculation of binary X in snapshot? Well, I don't really understand the question, but to get tokens in snapshot, you make any payment from the 1st of March to 24th. Also, you don't have to have any overdue installment. So please make sure you pay in time. So only in this case you will take part in token allocation. If you have even one overdue, we will not take part. So it's important to obtain all the requirements. So these are the terms to participate. So the users that get an opportunity to buy packages, they will get money after unfrozen of them. Well, no. If you read our posts and researched the project, you know that on these tokens will be allocation earnings. Well, the object is renting out, for example, and there is a rental income, a real one. And we allocate this income between the holders. The second, you can become a legal oracle if you have enough tokens. And also you can send these tokens to staking and also get earnings. So there are a lot of options. I recommend you to research, to read our posts in our social media, and to visit Binary X website. Another question. Is it all when the country accepts crypto? So I also recommend to read our posts. It's not a question about accepting of the country cryptocurrency. It's not about that. So the company registered in the United States owns this object. And if the country in which this object is, there is no, it does not prohibit to own, there is no need of cryptocurrency. But in the United States, it is legal to have it through DAO. So the company owns the object, you manage the company through DAO.
Okay, some more questions. There are a lot of asks to buy more binary X, so we don't have this opportunity now because we have agreed on this very amount. We agreed on 300,000. And it is quite difficult to agree on more. So the only opportunity to have these tokens to take part in snapshot. So you will get more tokens if you close all your installments in March. So this is the only opportunity to get tokens. So okay, let me remind you about bonuses in installment. If you prepay your package, you will get bonuses too. We give bonuses all the people who meet our requirements. And if you, for example, forget or something occurred, you have 30 days overdue, and after that, all your bonuses burn. So these new terms started from the 1st of March. So on 30th of March, we will make the first bonus burning. So make sure your partners don't lose your bonuses and pay your installments in period of snapshot and get tokens. So soon EYWA will enter, will start a commercial run. Soon there will be new news, and in April we have planned a lot of events. We will complete binary X deal. We have more projects that we will have further. So there will be our 3rd anniversary birthday. So please enter your accounts. Make sure you paid all your installments to get more tokens and more bonuses. And promote our ecosystem, if you know how to do this. Another question. Why did DigiU company started these new terms? It is because we are really interested in all our partners pay all the installments in time, and it is more profitable for us and beneficial that you prepay your packages. And we count on your responsibility. For example, if a person has a overdue like 60 or 90 days, it's not very likely that he will remind it and paid. So this is why we started these new terms. So if there is no focus on our company, on payments, we will burn these bonuses and we will allocate these bonuses again between the people who are interested in it.
своевременно получает So дополнительное we вознаграждение. give more bonuses Мы здесь считаем, что to всё people who are максимально справедливо, responsible мы заранее and really всех обо всем interested. уведомляли. Поэтому, если вы выбираете So рассрочку, if you то choose будьте готовы к installment, тому, что есть be определенные ready. правила So there его, are rules собственно, оплаты. Есть определенные обязательства, of которые it вы несете. payment. Так, еще раз вернусь в российский чат. Okay. Let's go back to the Russian chat. Все, вопросов я больше не вижу. Okay, I Всех don't see благодарю any за questions. сегодняшний вебинар. Thank you everybody for Ну, this собственно, всё, что я webinar. сегодня сказал. Берите в работу, распространяйте. Recommend you to Получайте promote максимальное the количество information выгоды от that I told you того, today. что Get однажды, в all the какой-то момент в bonuses, жизни вы выбрали стать партнером и инвестором and системы DigiU. and someday you will be really grateful that you started communication with DigiU.